Mtangazaji wa TV unamuonaga pale kwenye kipindi cha crossover kwenye NTV, Grace Susan, ama ni Susan Grace, which Susan is Grace. Hello, how are you? I'm doing very well. Karibu How are you? sana. Asante, leo nimekuja na Google Translate. Kiingereza kikijaribu kuingia tunatafuta Kiswahili. Hiyo Kiswahili yote ni mbona unajua umenishangaza when I was talking to you even on phone, hata vile umeingia. Una Kiswahili kisafi? Sikutarajia. Hebu rudia watu wako nyumbani wasikie kwa sababu wananichongoa na Kiswahili changu wao. Jamani, Susan Grace na Kiswahili. Mambo vipi? How are you? Praise God. Hallelujah. Somebody in this place. Rashatarabasetere. Hallelujah. Jamani, itakuwa ndefu. Itakuwa ndefu. Nimefurahi sana kukuwa hapa. I'm very delighted. Thank you so much for having me. You're most welcome. And you look gorgeous. Do I? It is. Tell them. Yeah, girl. It is so nice to finally see you in person. Me too. Yeah. Nimefurahia sana. Nitakwambia kile kitu ambacho when people used to see me on TV, they used to go like, wewe ni mfupi. Sisema wewe ni mfupi, lakini You said it indirectly. Lakini it's okay. I forgive you. watu wakikutana na wewe huwa wanasema hivyo. It's literally the first thing people say. They're like, oh my God, you're actually short in person. And I'm like, cha muhimu ni mimi ni mrembo. Ovimbora. Tuzingatie hayo. Habari, inakuwaje kuwa mtangazaji wa TV, kipindi kikubwa crossover? How is life treating you hosting that particular program? Life is great. Being a born again Christian. Nafaa kuongea Kizungu ama Kiswahili? Kiswahili, haya. Wewe pia umeuliza na Kizungu. Makosa mkwako. Nikikuuliza bado unabaki kwa Kiswahili. But yeah, host crossover imekuwa it has been nice, it has been fun. Nimefurahi. Unajua pia kuokoka ina raha zake, lakini pia inakuja na majaribu zake, lakini Mungu yupo. Unaokoka kwa muda gani? Muda mrefu officially. Unajua kuna ile kitambo ya motivational speakers walikuja shuleni, who wants to be born again? Yeah, who wants to be kila wiki unaokoka tena. But on a kila weekend challenge ndo hiyo sasa. Every year you give your life to Christ, but it's okay. Mimi officially I did it around 2018 2019. Depression ilikuwa imeni had taken a toll on me, and I was very desperate, na nikasema Mungu, nimejaribu kila kitu, nimejaribu just to do it my way. I want you, let's do it your way, tafadhali. Yeah. Okay, na kuwa mtangazaji wa kipindi umekuwa kwa muda gani sasa? Mwaka mmoja na miezi, March, April, May, miezi miwili. So it's been a year and 2 months. Is this your dream, kwamba ulivyokuwa una grow up ulikuwa unataka kutangaza kipindi cha gospel, ama imekukuta tu? Tangu nikuwa mtoto, when I was very young, nilikuwa natamani sana kuwa kwenye runinga. And then nililelewa na my grandmother who was very, very strict. So alikuwa anatuambia, kuna kitu kingine mtatazama apart from news. So really? Alikuwa anatuambia mnakaa chini mnawatazama watu wakimake their own money. So you only watch something that is constructive. So she always thought news ni constructive. Just to cut you short, mwisho tumeambiwa watermelon ni tikiti maji. Ati nini? Tikiti maji. Nilikuwa najua mwende. Umesema. Nilikuwa nakupima. At least nilikuwa nimepata pati ya maji. Tunda la maji. Tunda la maji. Oh my God. So yeah, my grandfather was very strict with what we watched on TV. So the only thing tulikuwa tunawatch bila wasiwasi ni news na habari. So nikiwa mtoto, the only thing I wanted to be was a news anchor. Oh. Yes, lakini nikafika high school, nikajipata kuwa napenda hesabu sana. Napenda hesabu. Really? Yes. Leo hii nikataka kurudi shule na hesabu peke yake na physics. Unajua ni mtangazaji wa kwanza wa somebody in the arts world nimesikia kwa anapenda hesabu. Sote tulikuwa tunachukia hesabu. I've taken one for the team. Nimewasimamia. Tuko mbele pamoja. So nikiwa high school nilikuwa chuo kikuu. Ni chuo kikuu? Chuo kikuu? No, chuo kikuu is college. High school ni shule upili. Nilikuwa najua. Shule upili. So I realized that I was actually focused to pursue a career in mathematics, bora si accounting. Lakini mamangu akaniambia, may her soul rest in peace, akaniambia kama unataka kufanya mahesabu sawa. Lakini ninavyokuona wewe TV, you'll end up being on TV. Either utafanya show ama uko kwenye commercials. All right. Yeah, and one of the things that really hurt me, she didn't live long to see the dream manifest, but
niko hapa. Okay. You know, I've made her proud. All right. Yeah. Sawa. Pole sana kuhusiana na mamako. Asante. Mimi ninaitwa Mwene Masharia, kwenye studio niko naye Susan Grace. Jamani, sijui kwa nini nasikia awkward. Unaitwa Susan Grace, majina mawili ya kizungu. Susan Grace Njeri Sophie. Najua Njeri ndo ulikuwa unatafuta. Hata wala so hiyo. Because even my children have English names. Right. Ningependa tu kuelewa kwa sababu ni jina la nani na nani? Lako zote mbili. So Susan Grace Njeri is my name. And then Sophie is my mom's name, which is technically my surname. Sisi hatuna surname, tuko na madam name. Grace sasa. No, Grace is my name. Susan is my name. Njeri is my name. Now Sophie is my mom's name. Now that zote ni majina zako. Beautiful. Sisi ndo tupo jamani. Ninyi ndio mpo. Buckle up. Let me ask you. Yes. Tunacheza muziki ambao ni completely from what you play. Do you ever get time kusikiliza ngoma kama hizi ama wewe ni strictly injili ya Bwana? To be honest, my playlist imejaa gospel songs, but secular music is inevitable kwa sababu ukiingia kwenye matatu, ukiingia hotelini, ukiingia Radio Maisha, ndo sisi ndo kina nyenye. So it's inevitable and I don't judge people. Unajua ikikuja ni relationship yako na God, hiyo ni kati yenu wawili. Na mimi sipendi kujudge mtu kwa sababu pia mimi Mungu amenitoa mbali. So it's inevitable, but it's not the music I naturally go for. Okay. Susan Grace. Niambie. Tulikuwa turudi kwenye story yako. Right. Ukaniambia kwamba ulivyokuwa mchanga ulikuwa unatamani kuwa umeniambia nini? Mtangazaji wa runinga. Mtangazaji wa runinga, wa habari. Ndio hiyo sasa. Mpaka umesema runinga. Nilikwambia nimekuja na Google Translate. Ndio hapo. Where did you go to school? Umelelewa wapi? I grew up with my grandmother pale Kiambu. Alafu baadaye nikakuja kuishi na mamangu. Long story. Primary school nilisomea shule inaitwa Gateway Primary School. High school nikasomea Light Academy. Nikamaliza nikaenda Daystar University. Hapo ndo nikasoma mass communication. Yes. I graduated in 2018. Yes, na nikasomea, nachofanya sasa hivi. And to be honest, mimi nafikiri nilianza kustruggle na mental health nikiwa mchanga. Kwa sababu my mom left me with my grandmother. Na kwa muda mrefu sikuwa namuona. Nilikuwa namuona tu once in a while. Na nilivyokuambia my grandmother was very very strict. Wacha hiyo mzazi Mwafrika kuna ile alikuwa na extra strictness. Kama vipi? Vitu kama gani alikuwa anafanya? Mimi kitu ambacho ilikuwa inaniuma sana ni the words that used to come out of her mouth. Yeah, kwa sababu consistently she would call me a useless and hopeless child. And then ukisikia hivyo kama alikuwa anakulea yeye peke yako ama kulikuwa na watoto? Alikuwa analea mimi peke yangu, alafu baadaye cousin of mine joined us later. Lakini mimi sasa ndo nilikuwa introductory package, unajua. So, when you're constantly being told you're useless and hopeless, alafu unaangalia mamako ni kama hakutaki kwa sababu yuko Nairobi lakini mbona hataki kuishi na wewe. And then it was a bit unbearable for me. Ikafika mahali I'd constantly call my mom. Nampigia on a regular basis, nalia, namwambia naomba uniondoe huku kwa my grandmother. Lakini alikuwa anafikiri I'm just being dramatic. I'm just, being a child. Alikuwa anakuja kukuona mara kwa mara mama? Once in a while. Na alikuwa anakuja Sundays, specifically masaa ya jioni, like afternoon, alafu anaondoka jioni. Jioni hiyo? Sasa it was a few hours. And I mean, someone you've not seen for long, this is your mom, hujamwona kwa muda mrefu. Amekuwa ni kama mgeni kwako. Lakini mimi nilishinda kumpigia simu, namwambia mimi sitaki kukaa huku, naumia. Na nilikuwa na feel kama anateswa, napigwa sana, lakini mimi sikuwa na shida na kupigwa. You get to a point where you build tolerance ya kupigwa. Kwanza nakumbuka kuna time nilipigwa mshipi ikakatika. Na nikaambia sijamalizana na wewe. Sijui unaenda wapi jilaze hapo nichukue mshipi mwingine. Wajua? Na umepiga nduru. Na pia ukipiga nduru naambia usipige nduru kwa sababu jirani ikuja hapa ulizo unapiga nini nduru, utasemaje? But sasa the verbal abuse, constantly being told you're useless, you're hopeless. I mean kama mtoto mchanga, it feels bad. Alafu you look at the bigger picture, unaona my mom ni kama hanitaki. Babangu hata simjui, alishatoroka kitambo. Ulikuwa mtoto wa kipekee. Alafu sina siblings. So niko like sasa nani ananitaka? I felt a bit unwanted. So nikiwa mchanga nika struggle na sijui kama inaitwa rejection ama abandonment. Hapa zote tu. Ni zote. Ilikuwa ni cocktail ya hizo mbili. And then nilipomaliza
primary school. Nikamwambia huku sikai, and I think that's the first time I expressed my suicidal thoughts. Nikamwambia Mungu, kama unitoa huku mimi nitajua. Kaambia ukitoka huku bila mimi utarejea tu kufanya mazishi. And I remember hiyo siku alikuwa ametembea, nilikuwa nimefuga virago, nimeweka manguo zangu kwenye baga, hakujua, hakuna mtu alijua. Sasa nikaenda pale nikamwambia naomba nikushikie ufunguo wa gari, akanipatia, na mimi nikazunguka nikaweka virago kwenye gari, kwenye boot, na nikakaa na ufunguo. Sasa wakati wa kuondoka nikamwambia haya twende zetu. Twende. Akasema kwa sababu kila time nikimlilia anasema basi nitaongea na shosho yako. Naambia usiongee na yeye, kwa sababu ukiongea na yeye unaniacha hapa na yeye napigwa. Kwa sababu inakaa nikaa namshtaki. Sasa leo hii kama unaongea na yeye sijali, tunaondoka pamoja. And that's what happened. Mamako kulikuwa siku ulikuwa ushawahi muuliza mbona haendagi na wewe, akaagi na wewe? At first nilitaka kwanza nitoe, then questions later nilishinda nikimwambia please nitoe huku, shosho ananiambianga hivi, ananiita hivi, ananipiga. I feel like now when my cousin came a bit later, bado nilikuwa na feel I'm taking the burden of kupigwa, kwa sababu yeye akifanya makosa shida bado inakuwa ni mimi. And she tell me I don't expect you to have the same thinking capacity as your cousin, you're a year older, you should be different. Kulikuwa na so much pressure, you know. So when I finally left, kanza kuishi na yeye ikakuwa a bit awkward. Now I started feeling like I'm living with a relative. Unajua vile sometimes inakuanga awkward. And nilikuwa namuogopa mamangu sana kwa sababu I felt like she didn't want me. And I felt like maybe I was an oops child. Maybe she didn't want to have me. And because she had me, I mean she didn't want to abort. So akasema acha tu nimlete duniani, huko kwingine we shall see, you know. So nikiishi na yeye nilikuwa tunajifungia chumbani. Tukirudi tu nyuma kidogo, wakati ambapo sasa uliweka vitu kwa buta, was that the day mliondoka pamoja? Usiku huo. Alisema acha nimuongeleshe nyanyako. Nikamwambia kama mnaongea ni sawa, lakini mimi nipata wapi? Kwenye gari. Leo and for sure I didn't sleep there. Okay. So kaanza kuishi naye. Nikaanza kuishi naye, but it was a bit awkward kwa sababu again, I feel like hanitaki, I feel like I'm a burden, sitaki kuuliza maswali mengi. If I'm not wrong, I didn't even tell her about my period starting. I was like, hii tutajulia tu mbele. So nikawa najifungia chumbani. Sasa nilivyokuwa najifungia chumbani, that's when I started cutting myself. Because I realized I have a lot of it's like a lot of pressure. You have so much going on in your head. Na ujui utamuongelesha nani. Remember, I still have all that trauma from my grandmothers. Siwezi mwambia mamangu kwa sababu sitaki kumsumbua. Na unaona ni mkali. Na sasa nikangana tu na mashetani zangu, nikaanza kujikata kwenye mguu kwa sababu nilikuwa najua nikivaa trouser hakuna mtu atajua. Nikajikata until I think na nini kiwe scalpel. Nilikuwa nazinunua vizuri sana, naziweka chumbani. Kuna time hata usishtuke. Unajua hizi pin tunatumia, wanafunzi hutumia kupin charts kwa ukuta. Nilikuwa na zingoa the round part. And then I was overthinking. So I became now suicidal. Ile ukweli. So I'd swallow those pins. Nasema wacha nikufe painless. Ndo ni zimeze, zikienda kule zitanikatakata. Yes, then I'll have internal bleeding and who knows. Then maybe I'll sleep and not wake up, you know. Lakini Mungu nani, nothing succeeded. Nimejaribu suicide a couple of times. There's a time I even wrote a note to my mom, a suicide note. And she found me, I think, on the floor, I think first aid, ndo mimi huyu hapa. But when she passed away, it's the one thing I found in her purse. I was surprised. She kept it all those years. Walivyokuta your note, did you have a conversation? Mliongea? Hakuuliza kitu. And if she did, I don't think we had like a sit down tukazungumza like nini kinakusumbua, what is happening. I think nile tu alisema kitu ya juu, then mimi nikasema pia kitu ya juu, na we never talked about it. Ikapita tu hivyo. Unavyosema ulijaribu mara kadhaa kujitoa uhai. Ilikuwa ni mara ngapi kama unaweza kukumbuka? Sasa kuna hiyo mara ya kwanza nilimwandikia a note. And then sasa moving forward I didn't even write a note. Nilijua sasa nani anajali. Nikiondoka watafurahi sio. Hawataona kama mzigo. So kuna hiyo mara nilijaribu. After she passed, I think kuna time pia nilijaribu. So we probably 3-4 times maximum. Yes, lakini sasa venye suicide niliona haifanyi, nikaanza kujikata kwa sababu funny enough nilianza kupata comfort in cutting myself. In yes. pain. Yes. Now this is
let me paint this picture. Okay. Sasa unaona nikimpigia nikiwa mtoto, it was a cry for help. Yeah. Anitoe kwa shosho yangu. Nilipoanza kuishi naye, she had a boyfriend. Boyfriend akaanza ku cross the line, if you know what I mean. Alikuwa anataka ku sexually abuse. Alikuwa anataka kwenda hiyo direction. So the first time he made a move, nikaambia mamangu, kaambia mwanaume ananiambia 1 2 3 kuna umri things. gani? Sikuwa nimefika 18. Okay. Nilikuwa nimemaliza primary school. I was either waiting to join high school ama nimejoin iko tuko mwanzo. Nikamwambia huyu boyfriend wako 1 2 3 things. Akasema ndo wana shida chini ukipiga gumzo na yeye. Sasa she made light of it. Okay. Na sasa sikujua maana amesema hivyo kwa sababu every time I hang out with him, she's there. And then also keep in mind, I have grown up without a father figure. So this man has been consistent. Amekuwa pale on a regular basis. Alafu nilivyointroduciwa nikaambia ndo unajua mpenzie, nikasema finally nitakuwa na baba. I'll feel normal. I'll feel like a normal child that have some sort of identity that when people are talking about their dads, I can also contribute. Nikamwambia huyu mwanaume ameanza 1 2 3 kwa sababu mara ya kwanza aliniambia, I remember he was taking a nap. Mamangu akaniambia nenda kamwamsha mwambie lunch iko tayari. Nikaenda kumwamsha because she was cooking downstairs. Nikaenda kumwamsha yule mwanaume ananiambia every time you're sent to wake me up, you have to give me a kiss. Sasa mimi mtoto mchanga najua kiss nini? Kumbuka hata shosho yangu akubali to watch other programs. Sasa mbona ananiambia mambo ya kiss? Sikuelewi. So nikasema I was so scared and I was like, okay, so I'm leaving the room. He calls me back. He's like, it starts today. Yeah. Miroho imepiga. Nikamwambia wewe jua tu chakula kimeiva, kama utakuja kula utashuka. So I told my mom after aliondoka, but alikuwa like sio ndo nashangaa ukipiga story na yeye niko Sasa mwanaume alipojua there is no action being taken against him, he pushed it. He kept pushing it, taking it to a different level. And now that messed me up. Obviously. Yeah, because I'm a child. I think that was technically how I was introduced to mambo sexual. Through the wrong person, the wrong ways. Hata kuna time alikuwa ananitoa kwa mamangu ananipeleka kwa nyumba yake. I remember there's a time he even deliberately pissed off my mom. Mamangu alikasirika, amewaka moto hivi. Alafu akasema sasa Sophie, hivi umekasirika, sidhani hata mtoto wako ata feel comfortable kulala hapa. Wacha nimpeleke kwangu, nitamrejesha asubuhi. At that particular time, ulitamani kurudi kwa shosho at any point? No. Okay. I was not. For me, I'm like, that was bad. I can't go back there. But then I'm like, this is also bad. Sasa nilikuwa najiuliza, where am I safe? Do you know what I mean? And I don't even feel safe with my mom. Manake nikimwambia, yuko tu, yani, ni kama imhusu. Sasa niko, kwani ulinizaa ama uliniadopt? Sikuelewi. Wajua. Baada haya mambo yote, mam alikuja akaaga dunia. Alikuwa mgonjwa ama kulendaje? Sasa alikuwa na homa. Lakini unajua ukiwa na homa inaanza polepole, alafu inakuwa mbaya, alafu inaisha. But I noticed with hers, ilikuwa ina get worse. Okay. It was getting worse. Sasa nikamwambia, had you moved out? Ulikuwa umetoka nyumbani ama bado ulikuwa mnaishi naye? Tulikuwa pamoja naye. Yeah. So nikamwambia, homa yako imezidi. Kesho naenda town, naweza kuletea dawa. I mean the medicine that you want me to get you. Akasema nitakula tu, nitakunywa tu the concoction. Sijui lemon nini, hizo vitu za nyumbani hizo. Nikamwambia lakini umekuwa ukikunywa hivyo vitu lakini havisaidii. So kesho nikienda town naweza taka nikuletee dawa gani? Akasema yuko sawa. Nikasema asubuhi yake nikamwambia naenda town in case you changed your mind. I can still get you the medicine. Akakataa, nikaenda town, nikarudi. So that week, Sunday kafika, my aunt calls me in the morning. Ananiambia nampigia mamako simpati. Nikamwambia yuko kule chini. Then I also had my uncle, my mom's immediate brother. So nilipomsikia huko chini nikafikiri maybe anaenda shughuli zao because my mom was into real estate. So alikuwa anashikana na kakake wanaenda sijui kutafuta properties wapi, kuangalia nini. So I thought bado ni biashara tu kama kawaida. So I remember that Sunday, ni the same Sunday Fidel alikuwa amepass, mtoto wa Raila. So anavyomongelea Fidel, unajua mimi ni mtoto tu Gen Z hapo, sijui hata Fidel nani. But nikafikiri ni rafiki yao wanaenda kumwona hospitali because I would hear in the conversation they're mentioning they're going to the hospital. So nikafikiri wanaenda kumwona sasa huyo Fidel. So later amerudi nyumbani, ana bonge la bag limejaa dawa. So nikamwambia nilikwambia utahitaji dawa. So that Sunday, I think
mtu akikufa, I don't know, I think somehow they know. Because she was extra vibrant. Nakumbuka alitutayarisha kitu cha kukula, akatengeza chai, tukakaa pale kwenye dining area, tukapiga story. She seemed very jovial. Na mimi nikajua, basi yako sawa, amepona, ni vizuri alienda hospitalini wakamshughulikia. And I remember that time my uncles left after we watch Bulletin ya 7 p.m. So alivyoenda mimi nikarudi chumbani, nafanya tu shughuli zangu, namsikia mamangu uko chini ya kohoa. But venye alikuwa anakohoa nikafikiri maybe alikuwa anakunywa maji kamnyonga. Nikamsikia akipanda juu akaingia chumbani mwake. She's still coughing. Then she went back downstairs. Nikasema, hebu nimfuate. So when I went downstairs, she was alikuwa kwa ile bathroom ya downstairs. I have never seen my mom in that state. Ameshikilia sink imejaa damu. It's flooded, like literal blood. And she was coughing out blood. I have never been so confused. Nikasema, I mean, things have just escalated from 0 to 100 real quick. So nikakimbia, nikajaribu, I called my uncle. Nikaambia Tabinu umerudi nyumbani, mom is not feeling well, anakohoa a lot and she's coughing out a lot of blood. When my uncle was coming, nikakimbia kwa majirani, nikabisha lango like no one's business. Nikasema lazima mnisaidie to rush my mom to hospital. And I remember nilivyokuwa na mtu wa nyumbani, ndo nimpeleke kwenye gari, akasema, Njeri, don't even bother because I don't think I'll make it. And that was the last thing my mom told me. And for sure she didn't make it. Tukaenda pale hospitalini, wakatry kumresuscitate. Alafu, you know how they cover the body with a bed sheet, alafu wanaeka chumbani. Nikajua, So because I was in so much shock, yeah, absolutely. I didn't process the whole thing. So I'm just like, what is happening? So at this point, my uncle alikuwa amefika hospitalini, akaingia pale chumbani. I think, sijui alikuwa akifanya nini, but me I came out to get some air. And I remember when he came out, my uncle is very strong. Ni wale ambao wale wanaekaa strong. Kamuuliza kumenaje huko ndani. Alafu kwa sababu ya aspects, nakumbuka tu alipanguza machozi chini ya aspects, akasema hata sijui nikwambie nini. Nikajua basi. Kisha atendeka. Yeah. Alafu nikaenda pale, I didn't have the strength to actually go see my mom dead. Lakini baadaye wakatupatia one last opportunity. Sasa alikuwa amepelekwa kwenye morgue. Nikampata tu hapo amelala. Nikamtingiza kidogo haamki, nikamuita kidogo haongei, nikajua shaniache. So amekuacha katika kipindi bado amjafanya mazungumzo, you know, ama mlikuwa mshawai? So we had started to repair our relationship. Tulikuwa sasa tunaongea, we're becoming friends. We are, you know, just trying to live past the past. Lakini sasa akafariki. Ilikuacha vipi ile? Iliniuma. That week tunapofanya matayarisho ya mazishi nini, to be honest, nilikuwa tu autopilot. Niko tu. Watu wakisema wanakuja kunitembelea, wanakuja. Just for me, I didn't even look how nimefiwa. Lakini siku ya mazishi mwende, unajua sanduku linaposhuka, alafu nasikia ule mchanga kwanza, the first scoop that hits the sanduku, I lost it. I cried. Nilitaka nijirushe ndani niende na yeye, kwa sababu nilikuwa la kumeniachana nani, wajua sina mzazi. Alafu nilikuwa nimekasirikia Mungu. Kwa sababu alafu ilikuwa the starting of the year, it was June 4th. Sasa watu wako happy new year, wanaambia my condolences, unajua. So mimi nikamuuliza Mungu, why would you do this? This is my only parent. Imekwaje ukamchukua alafu mwaka ikianza? Why? You know. But eventually nikaikubali tu, juu sasa nitafanya nini, kwa sababu with time now you realize huwezi mpigia. Actually the first few months I kept calling my mom. Nilishinda nikipiga niko labda atashika. Napiga ashiki, naandika message, ha reply. With time unajua tu ameenda kuenda, si ati amesafiri Ujerumani atarudi. Babako kuja kwenye mazishi nayo. Ulikuja ushaimwona hata kwa picha? Wala. Actually, unajua that was 8 years ago. That time my mom passed. Sasa hivi hata sikumbuki wakaje. That's my father. Alikuja pale kwenye mazishi, nikasikia mtu ananiambia unaitwa pale barabarani, nikaenda, nikafikiri tu ni marafiki wa mama wanataka kusema kwa heri na pole zao. Akaniambia mimi ni rafiki wa mamako, like a very close friend. Nikamwambia jitambulishe. So the only thing I knew about my father ni jina, anaitwa Terrace. So alipojitambulisha sijui aitwa Terrace, nikamwambia Terrace. Kasema mimi babako. Kaambia haya, nice to meet you. Nikaondoka, akaniita tena. Kaniambia sijui ningetaka tuzungumze, we catch up. Nilikuwa nasikia nimechoka mwende, kwa sababu I'm not hearing you say sorry for the loss. Yeah. I'm sorry. Atuongelee kifo. Umekuja tu, I'm your father, I want us to talk, I want us to catch up. Wajua. Alafu alikuja akiwa mlevi kidogo, which is okay.
na understand kwa sababu he was meeting me for the first time, hakujua itaendaje. So alitaka motivation kidogo. Sasa akaongea mambo ya catching up, nikamwambia we can't catch up on 20 years of my life. And let's not pretend to want to have a relationship because mom is gone. Venye tu tumekuwa tukiishi hivyo tu, tuendelee hivyo. Haya yote ni mambo mazito sana ambayo Susan umekutana nayo katika maisha yako, even with the many instances ambapo ulikutaka kujitoa uhai. Did you seek therapy for healing? Are you on therapy right now? Ama uko wapi katika maisha yako sasa hivi? Sasa therapy, to be honest, it's in my to-do list. Sasa shida ambayo niko nayo, it's a very toxic trait, ni kujika kama strong girl. Unashinda tu mengangana, unasema it's okay, utakuwa tu sawa. So I know I have suppressed a lot of things. And there are times where like now I'm comfortable to talk about my mom. Lakini kuna time ukiniuliza tu, how are you? Nalipuka na machozi. So I know at some point I'll need to seek therapy regardless of navijiona ati mimi ni strong. Tabidi niende niongee na mtu, lakini sasa hiyo inaniogopesha kwa sababu you have to go deep. Yes, kwanza wataanza kule na how was your childhood. Wajua ndo kunaendaga session moja unataka umefura macho hivi, sijui kama niko tayari, lakini najua it's not even about me being ready, it's a necessary thing that needs to be done. Because you see, for as long as we're having this conversation, that's the same thing, it will happen in therapy. Tutakuwa tu ni kama hivi tu tumezungumza. The suicidal thoughts zilikuja zikaondoka ama kukoje sasa? Ziliondoka, yeah. So now what happened is muambia watu I prayed my way out of depression kwa sababu nilikuwa naogopa sana kuambia watu mashida zangu, sitaki kumsumbua mtu. Alafu mimi nilikuwa nimeambia Mungu, kwa sababu wewe ndo ukanichukulia mama, itabidi umenichunga, itabidi umeniangalia, and you have to be like my friend and my father and my mother. Kwa hivyo kuna mani nilifika, actually what happened, nitakuonyesha scar on my right hand. Nilijikata na glass. So I was deliberately? Yes. Oh, I have a lot of cut marks kwa mkono. But now this one, it was going to be my last cut. I wanted to slit my wrist, niondoke, kwa sababu nilikuwa nimechoka. And I remember telling myself, it was a very emotional period, and I told myself, this is going to be my last cut, because it's either going to be the cut that puts me in my grave, or it gives me a turning point. Na nakumbuka nilivyojikata, nikalala, nilikuwa nimejaa damu huku. Nikalala, nikifikiri sitaamka. Kesho yake nikaamka nimelia. Na wingi wa afya. Buheri wa afya. Kwanza pia nakaa iko times 2 better. So nikasema, you know what God, this is too much. I am tired, na nikalia. Nakumbuka hata nilijifungia kwenye chumba. Nikaambia my cousins, because at that time I was living with my cousins. Nikaambia mtu asinisumbue mpaka nitoke. Na nikitoka msiniulize maswali. Let me tell you, I cried. Nililia mpaka nimeishiwa na nguvu. I'm even hyperventilating, and I told God I'm tired. Nitoe kwenye depression, staki. I can't be waking up every day thinking about my death. You know? So I prayed consistently, nikaanza kwenda kanisa on a regular basis, reading the word, nini. And honestly, everything panned out vizuri. Sasa nikaanza kufeel normal, because even my sleeping patterns, jamani sijui nilikuwa nalalaje, kwa sababu the whole night I'm awake, usingizi nakuja sijui 8 a.m. Alafu niko na class 11. Sasa hata silali. So the whole night, the whole day you've been awake, you're a zombie. Ilikuwa inauma sana na ilikuwa inachosha. So mimi nikamwambia Mungu, angalia, mimi nichoka. Since utaki kunichukua, basi kama unataka nibaki hapa, niponye, nitengeze. Nimechoka. And here you are now. And today. here I am, smiling, happy. I have not cut myself in a while. How many years now? For cutting myself? Because the struggle was around 2017, 2018. So just about 5 or 4 years. Congratulations. Well, thank you. Oh my goodness. Now this is your story. This is your story. Shukran sana for taking time, because now we have very few minutes kabla the next show ianze. Ila, people can catch up with you on social kwenye kipindi chenyu. Tell them where your show is. Yes, absolutely. So every Sunday from 11:30 to 1 p.m. tuko pale ndani ya NTV, kipindi ni cha crossover. Njoni tujiburudishe na pia tumshukuru Mungu, and also kwenye nilisikia inaitwa mitandao ya kijamii. Please excuse me. Yes. Kiswahili ndio hicho kitukuzwe. Mitandao ya kijamii ni Susan Grace _KE. That is on Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, kila and mahali. every other platform. Yes. Shukran sana for coming through. Asante. God bless you. God continue Amen. healing you. Yay. Tuko mbele pamoja. Yay.